βράχια, κάστρα, θάλασσα και μεσογειακό φως. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης της Βαλέτα, της πρωτεύουσας της Μάλτας. Μιας χώρας 450.000 περίπου κατοίκων στην καρδιά της Μεσογείου, που αποτέλεσε πάντα καταφύγιο για τους θαλασσοπόρους και μετατράπηκε αργότερα σε νησί των υποτών. Οι σημερινοί της κάτοικοι αισθάνονται κατά κάποιο τρόπο απογονοί τους και γι' αυτό θεωρούν υποχρέωσή τους να σε υποδεχτούν με υποτική ευγένεια. Την ξεχνούν καμιά φορά μόνο όταν οδηγούν στα στενά ανηφορικά σοκάκια. Αλλά ευτυχώς τη Βαλέτα μπορείς να την ανακαλύψεις κυρίως από τη θάλασσα. Ποια είναι λοιπόν η σημερινή πραγματικότητα για αυτό το μικρό και σχετικά άγνωστο σε εμάς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης? Λίγο μετά τα δραματικά γεγονότα στην Κύπρο, κάποια ξένα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αναφέρουν τη Μάλτα σαν το επόμενο υποψήφιο θύμα της κρίσης στην Ευρωζώνη. Πόσο πιθανό είναι όμως αυτό το σενάριο και κυρίως πώς το αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι Μαλτέζοι? Οι Μαλτέζοι καταρχήν πιστεύουν ότι πολλοί στην Ευρώπη μιλούν για αυτούς χωρίς καλά να τους ξέρουν. I think, generally speaking, we've been pretty lucky since the beginning of the crisis, after the Lehman Brothers crash and the problems in the Eurozone and later in Greece, and etc., etc. We have never had the worst of the crisis, so we didn't have mass layoffs, you know, a lot of factories closing down and that sort of thing. Βεβαίως, η προηγούμενη κυβέρνηση παρενέβη και στήριξε κάποιες επιχειρήσεις, ενώ προχώρησε και σε ένα πρόγραμμα περιορισμού των δημοσίων δαπανών, κατά τα πρότυπα της υπόλοιπης Ευρώπης. Though there were some austerity measures, if you like, there was nothing on the scale that we've seen across Europe, in Greece, Italy, Portugal, etc. Οι ανησυχίες ξένων παρατηρητών αφορούν κυρίως την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος. Η κυβέρνηση της Μάλτας προσπαθεί να εξηγήσει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη δομή του από εκείνο της Κύπρου. We had to explain that in Malta there are similarities, but our banks have a diversified portfolio. They're in Germany, all over, including Australia. There is no one country, and also very little any investment in a program country. In other words, a country which is in problem, which has a problem. So that's a diversified. That's number one. Η διασπορά των χαρτοφυλακίων τους είναι λοιπόν ένα σημαντικό στοιχείο για τις τράπεζες, λένε οι Μαλτέζοι. Το δεύτερο είναι ότι αρνήθηκαν να δεχτούν με ευκολία κεφάλαια ύποπτης προέλευσης, αν και έχουν ακουστεί κάποιες σχετικές επικρίσεις από την Κομισιόν. When in the mid-90s the Russian banks wanted to set up in Malta, we were advised strongly not to allow them. It was controversial at that time. Say you're refusing money, you should allow it, you know. But we were told, look, you will grow slowly, but don't, because you will get a bad reputation one day or the other. And many years passed, and neither Cyprus nor Malta were affected. But now we see what happened in Cyprus, and it's not good. So we are quite happy that we took that decision. There are no Russian banks in Malta. Ο Έντουαρτ Σιλούνα είχε εκφράσει πάντως δημόσια τα συναισθήματα σοκ που τον κυρίευσαν όταν είδε την αντιμετώπιση της Κύπρου μέσα στο κρίσιμο Eurogroup. That was a long night. It started about 8 o'clock and carried on till 4 o'clock in the morning. And I didn't know how the procedure was. And you could see all this negotiations behind the scenes.
And obviously I was hit by the Minister of Finance for Cyprus, not because Malta is also small, not that, it just you put yourself in his shoes. And you picture that when you are in trouble, you're in big trouble. And it's not a question of somebody trying to help you. You're helpless, because whoever is going to help you is scared a bit as well that he's going to lose the money which he's going to lend you. Προφανώς αυτή η εμπειρία ήταν ένα μάθημα για τους Μαλτέζους και τον ίδιο το Σιλούνα, ότι δηλαδή θα πρέπει να αποτρέψει πάση θυσία το να βρεθεί στην ίδια κατάσταση. I was perhaps quite personally affected by that scene of a person being negotiated. He's trying to save his country, but at the same time, it's like a tsunami of problems. And he's asking for somebody to give credit, who's then asking that he wants the guarantees. Who believes the words you say? I've grown to be strong. I've come such... Ποια είναι όμως πραγματικά η κατάσταση του τραπεζικού τομέα της Μάλτας, όπως τουλάχιστον τη βλέπει ο επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, η Bank of Valletta, στην οποία συμμετέχει ακόμα το κράτος με ποσοστό 25%, ελέγχει περίπου το μισό του τραπεζικού τζίρου εντός της χώρας. First of all, the Maltese banks are profitable, they are growing, they are doing business, they are continuing to support the Maltese economy responsibly. And therefore, I do not see any reason why the Maltese financial sector should be compared to that of Cyprus, because ultimately the fundamentals are different. Η τράπεζά του πέρασε μια δύσκολη πενταετία, αλλά συνέχισε να κερδοφορεί, υποστηρίζει ο Borg. We are a Maltese bank. We are intrinsically tied with the Maltese economy. And as long as the Maltese economy grows slowly but surely, so do we. It's not as if we did not go through problems. Obviously we did, because I would say that the Maltese economy is the most open economy in the world, because we're a small country in the middle of the Mediterranean. We've always been traders by nature. We have nothing else. We have no resources. Therefore, our only source of income is by trade. Προφανώς και κάποιοι Μαλτέζοι ανησύχησαν όταν άκουσαν ότι στο εξωτερικό άρχισε να γίνεται λόγος για τις τράπεζές τους. Και προφανώς το στίχημα για μια μεγάλη τράπεζα είναι να μην χάσει την εμπιστοσύνη των πελατών. Banks are never loved. They are used. And we bankers obviously will try and service our clients to the best of our abilities. When I believe for any successful organization in this day and age, you have to be customer oriented. If you are not customer oriented, then obviously somebody else is going to take your business. Ο τραπεζίτης πάντως παραδέχεται ότι η χώρα έχει ανάγκη μεταρρυθμίσεων και δείχνει να κατανοεί πως το κλειδί για την κοινωνική σταθερότητα δεν είναι άλλο από τη συγκράτηση της ανεργίας στα σημερινά χαμηλά επίπεδα. We need to grow more. Our unemployment rate is around 6.5%. When compared to other countries, it's nothing. But we need to continue to ensure that employment is protected, because in my view, the key to success is having a high level of employment. When a country has a high level of unemployment, obviously that has a ripple effect on the rest of the economy. Παραδέχεται τέλος ότι η αποφυγή υψηλών ρίσκων την εποχή της εφορίας στην Ευρωζώνη, τόσο από τους πολίτες όσο και από τις τράπεζες, θα είναι ίσως αυτή που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. I see my ship waiting out at sea. I see my ship waiting out at sea with my hopes on board. She's coming for me. I see my ship waiting out at sea. And when my ship comes in with the tide,
Well, when my ship comes. Η Μάλτα είναι μια κοινωνία κλειστή και αρκετά συντηρητική και αυτό βεβαίως έχει και τα καλά του, αφού οι πολίτες της απέφυγαν να πάρουν μεγάλα ρίσκα στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες. The shoreline behind when my ship comes in with the tide. Είναι κάτι που μας επεσήμαναν αρκετοί συνομιλητές μας στη Βαλέτα. In many issues, Malta is a very conservative society. And I'm not saying that necessarily with a negative approach, but that yes, as a culture, as a community, we are still quite conservative. I think it comes along with the fact that we are so small, which means we still have very close ties with our villages, our towns, our family. It's all very closely and tightly knit. Χαρακτηριστικό αυτού του συντηρητισμού είναι και το γεγονός ότι εδώ το δικομματικό σύστημα παραμένει από τα πιο συμπαγή στον κόσμο. I think the Maltese electorate is largely conservative on this subject matter. They like stability over anything else, you know. Before the war, especially, we had a multi-party system with a lot of parties in government. But after the war, that changed, and the two main parties sort of became very, very large, and we became very, very polarized. Τα δύο κόμματα μπορεί να πολεμούν συχνά με πάθος το ένα το άλλο, αλλά κατά βάθος οι θέσεις τους σε ζητήματα αρχής δεν είναι και τόσο διαφορετικές. Politicians tend to be also very conservative in the way they draft laws, in the way they make policies, and even the way they speak publicly sometimes. We're a bit shocked that some things they say are so conservative that they don't really take Malta to a more open-minded society where everyone is embraced as part of the society. Η αλήθεια είναι πάντως πως με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και στο ευρώ το 2008 η χώρα και η κοινωνία άλλαξαν αρκετά παρά τις αρχικές αντιστάσεις. Malta is a very small country and a very Mediterranean country, so we don't, like many of our Mediterranean cousins, we don't really like rules very much. And ironically, accession into the European Union was also sold on the back of the fact that suddenly there's going to be this European guardian to oversee our politicians. I think there has been a change in that respect. Before the European Union, we could be in a way in a little bubble, a little small island on our own. Nobody can affect us, nobody can touch us. But now, since we're part of a bigger thing, anything that happens from the UK, France, Greece, Cyprus, Portugal, Italy, everything happening so far away from us really has an effect on us. Οι αλλαγές έχουν να κάνουν με θέματα όπως η διαφάνεια και η περιβαλλοντική πολιτική και ειδικά η νεολαία τις δέχτηκε θετικά. Άλλωστε και το Εργατικό Κόμμα που κυβερνά σήμερα ήταν κάποτε κατά της Ευρώπης, άλλαξε όμως